சேவகன் இளமை கலைஞன் இவனே சேவகன், சேவகன் கடமை தலைவன் இவனே சேவகன். அவசர மருத்துவ சேவையில் புதிய யுகம். சவிதா பல்கலைக்கழகம் ஏர் ஆம்புலன்ஸ் சேவையை துவக்கி வரலாற்றில் மாபெரும் நிகழ்வை நடத்தியது என்பதை விட தொடங்கியது என்றே சொல்லலாம். இதுவரை இல்லாத வகையில் சவிதா பல்கலைக்கழகம் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய சேவையாக ஏர் ஆம்புலன்ஸ் ஒத்திகைகளை பொதுமக்களுக்கு நேரடியாக செய்து காட்டி வரலாற்றில் தங்களது பெயரை முத்திரை பதித்தது. கிட்டத்தட்ட 10,000 பேரை கவர்ந்த இந்த நிகழ்வை அவசர மருத்துவத்துறை தலைவர் டாக்டர் ராஜதுரை தலைமையில் அவரது குழுவின் ஒத்துழைப்புடன் நடத்தப்பட்டது. நிகழ்வின் போது ஒரு உண்மையான ஹெலிகாப்டர் மூலம் உயர் அபாய மீட்பு செயல்பாடு நேரில் காண்பிக்கப்பட்டது. அனைத்தும் லைவாக நடைபெற்றது. இந்த மாபெரும் நிகழ்வின் பின்னணி மிகவும் எளிமையானது, ஆனால் ஆழமானது. இன்றைய அவசர மருத்துவம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை உலகத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்க வேண்டும் என்பதே இந்த நிகழ்வின் நோக்கம். சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிற பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே You can see the ambulance departs with the emergency doctors, trained EMT technician and a nurse carrying essential trauma equipment. So as you can see, the ambulance from Sevagan Hospital, which is being stationed in Kanchipuram, comes immediately within moments. So the ambulance arrives promptly at the location, and the team first ensures scene safety to protect themselves as well as the patient from any further harm before getting into the scenario. So after the scene safety is pretty much done, the doctor initiates with the primary trauma management. So as per the 8 protocol, they're checking for airway and placing a cervical collar with head block to make the inline stabilization. So as you can see, the doctors are doing the primary trauma assessment, and just because it's a trauma, for preventive care, they're doing this inline manual stabilization with placing a cervical collar as well as head block. And Dr. Melissa is documenting each and everything in MIAS. So, once the airway is being stabilized, they're going to breathing, and breathing is shallow. Oxygen saturation is only 82% on room air, and high flow oxygen mask is being connected by the nurses via non-rebreather mask, 15 liters oxygen per minute. And circulation wise, radial pulse is ready, capillary refill is delayed, and blood pressure is 80/50, indicating possible hypovolemic shock. So immediately 2 large IV ball cannulas are being inserted and crystallite fluids are being started. And exposure wise, the team performs a disability in which GCS is around 9, E3, V3 and M4.
so pupils are reactive. And exposure-wise, the team performs a rapid head-to-toe exam, and where they find there is an abdominal distension and tenderness over the right upper quadrant, raising suspicion for possible liver injury. So the nurse attaches monitoring equipment, including cardiac monitor, pulse oximeter, and non-invasive blood pressure cuff. They're trying to lower the patient on the stretcher, maintaining with a log roll, maintaining the stabilization, inline stabilization. So in the meantime, the nurses attaches, as I said before, the monitoring equipment, and the EMT prepares for IV fluids and tranexamic acid as per the trauma protocol. And meanwhile, the doctor reassesses vitals and documents fall height, estimated time of injury, and initial observations. Given the high likelihood of intra-abdominal hemorrhage with the possible need for massive transfusion protocol and patient's worsening hemodynamics, the doctor concludes that urgent surgical intervention at a tertiary trauma center is essential, for which they decide to take the patient to Savita Medical Hospital. Activation of HEMS is being done now. Ambulance, doctor suspecting severe internal bleeding, immediate HEMS is being, ICAT HEMS is being activated. Hello? ICAT HEMS? Yeah. Yeah, we have a patient. Okay. So as you can see, ICAT HEMS has been activated. and that is why they've decided to take the patient to the one of the best of the hospitals, Savita Medical University, and for that they've activated the Savita Air Ambulance, and which is on the way. As I said before, estimated time of arrival is 9. பல கிலோமீட்டர் தூரத்தில் விபத்து நடக்கின்றது என ஒரு நிலைப்படுத்தல் செயல்பட்டு அங்கிருந்து உதவிக்காக அழைப்பு வந்ததும் முதன்முறையாக பொதுமக்கள் முன்னிலையில் அவசர மீட்பு நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்திற்கு ஆம்புலன்ஸ் விரைந்து சென்று சவிதா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் மருத்துவமனையின் அவசர மருத்துவ குழு துடிப்பாக செயல்பட்டு ஆரம்ப சிகிச்சை அளித்தது. பின்னர் திரைப்பட காட்சிகளைப் போலவே ஹெலிகாப்டர் மூலம் உயிர்கள் எப்படி காக்கப்படுகின்றன என்பதை நேரில் செய்து காட்டியது. நோயாளிகள் ஹெலிகாப்டரில் சவிதா மருத்துவ கல்லூரி வளாகத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டு காத்திருந்த மருத்துவ குழுவால் உயிர் மீட்பு செயலின் முழு சங்கிலி நிறைவு பெற்றது. இந்த நிகழ்வு வெறும் கல்வி நிகழ்வாக மட்டுமில்லாமல் ஒரு உன்னதமான பார்வையை வெளிப்படுத்தியது. சவிதா பல்கலைக்கழகம் கல்வி குழுமத்தின் மருத்துவம், பொறியியல், பல் மருத்துவம், இயற்கை மருத்துவம், கூட்டுறவு சுகாதாரம் போன்ற துறைகளின் மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் அனைவரும் வியப்புடன் மற்றும் உற்சாகத்துடன் இதை கண்டனர். இது ஒரு கண்காட்சி அல்ல, இது ஒரு புரட்சி. இது சவிதா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் சவிதா மருத்துவமனையில் நடந்தது. சவிதா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் சவிதா மருத்துவமனை சர்வதேச தரத்துடன் ஒத்துப்போக அதை முற்றிலும் அமைத்து காட்டுகிறது. இந்த நிகழ்வில் சவிதா பல்கலைக்கழகத்தின் நிறுவனர் டாக்டர் NM வீரையன், இயக்குநர் டாக்டர் தீபக் நல்லசுவாமி, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் காவல் கண்காணிப்பாளர் திரு கே சண்முகம் IPS, ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர், தாலுகா துணை ஆட்சியர் மற்றும் தண்டலம் பஞ்சாயத்து தலைவர் மற்றும் துணைத் தலைவர் ஆகியோர் பங்கேற்று இந்த புதுமை விரைவு மற்றும் மனிதநேயம் அடங்கிய நிகழ்வை பாராட்டினர். இந்த நிகழ்வு ஏர் ஆம்புலன்ஸ் பற்றிய விழிப்புணர்வை மட்டுமல்லாமல் இந்திய நிறுவனங்களின் அவசர மருத்துவத்தில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றத்தை உலகுக்கு எடுத்துக்காட்டும் திருப்புமுனையாகும். இனி சவிதா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் சவிதா மருத்துவமனை மூலம் உயிர் காப்பாற்றும் சிகிச்சை காலமும் தூரமும் தடைகளையும் தாண்டி பயணிக்க முடியும் என்பதற்கான சக்தி வாய்ந்த செய்தி உலகுக்கு சென்றடைந்துவிட்டது. Before landing, they'll make a circle to make sure everything is being safe and everything is being taken care of. So look at the glorious helicopter making its way to Savita helipad. And inside that we have Dr. Shalini and Dr. Rahul, as being mentioned before, who's going to be taking care of the entire HEMS team. The said scenario is happening somewhere in Kanchipuram. Patient will be shifted to Savita Medical College for further management and treatment. After making sure the landing of being safe, the helicopter is most probably expected to land now.
This is our ambulance for you guys. For you all, for the first time, showing you all. This is ICAT Air Ambulance. This is HEMS team. Drill is going to continue. The HAMES team is going to approach the ambulance for further management. So the crew steps out, calm, ready and focused. HAMES team is towards the patient ambulance. How much and what are the possible injuries and what and all they have done with the primary assessment, and now it is for the HEMS team to take over. The team from the Savita of ER, Dr. Babu, Dr. Karthik Narayan, Dr. Melissa has given handover about the stabilization, whatever they've done so far to the patient, to Dr. Shalini and Dr. Rahul. They're planning on the further stabilization in lines with advanced trauma life support. Syringe, circuit, catheter mount and filter capnography, tube tie. Now team breathe. இந்த நிகழ்ச்சியை ஐகேட் நிறுவனத்தின் கோ-ஃபவுண்டர் டாக்டர் ராகுல் அண்ட் டாக்டர் ஷாலினி அவர்களின் குழுக்கள் சிறப்பாக செய்முறை வழக்கம் அளித்தார்கள். இன்டர்நேஷனல் கிரிட்டிக்கல் கேர் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் டீம் ஹெலிகாப்டர், அதன் சுருக்கம் ஐகேட் என்ற ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் இந்நிறுவனம் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் தலைமையிடமாக செயல்பட்டு வருகிறது. 2017 முதல் இந்தியாவில் 200-500க்கும் மேற்பட்ட ஹெலிகாப்டர் ஆம்புலன்ஸ் சேவையை நடத்தியுள்ளார்கள். மேலும் ஐகேட் நிறுவனம் இந்தியா மற்றும் யூகேவில் பயிற்சி மேற்கொண்டுள்ளார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. And for all the people in the ground, we please request you to not approach the helicopter from the tail end. Please everyone come towards forward, or if not better, get away from the ground. Sir, for all the people over there, let's not approach the helicopter from back end, from the tail end. How many people can you have? Five. Ready, sir. Sir, 1 second, please. Ambulance 2 crew ready. So by now, the HEMS team has already contacted Sevagan Medical University's ERs, doctors, and a handover has been given precisely. And the doctors are awaiting for the patient to come. We are good to take off. Now, as I said before, the HEMS team is departing from Kanjipuram. It's going to take off and it's going to land in Savita Medical Hospital. Here, the Savita Medical Hospital emergency team is doctors. And with all safety precautions, the HEMS team is going to be landing in a while. And you can see the HEMS team is once again graciously making it landing on Savita Hospital. Right from each and every detail is being handed over to Savita Ambulance team, from HEMS team.
The patient is now being loaded onto the ER ambulance, which after loading the patient will move back to Sevagan Hospital's emergency department. We request our one and only, next I call upon our Vice Chancellor, sir, to felicitate Dr. Shalini and Dr. Rahul Singh, sir,